ತನುವು. ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಜಯ್. ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಗ್ರೋತ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ 8 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಬಂದು ಅಮೇರಿಕ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಚೈನಾ. ಇವಾಗ ಭಾರತ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಯಾವ ರೇಂಜ್ಗೆ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗೋರಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪವರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗ್ರೋ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ನನ್ನ ಭಾರತ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೂ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. When we think about superpower, the first ones that comes to our mind are America, the European Union, and China. But here is another country in the world which is moving very fast towards becoming a global superpower. This is India, the fastest growing major economy in the world. India is already considered a potential superpower due to its economic growth, population, and rapidly expanding military. In this video, we will discuss about those important points which are going to make India a superpower in future. Economic boom. 1947, when India got independence from the British Empire. India was among the poorest countries in the world. Even in 1991, India's economy was smaller than that of cities like Paris and London. But today, India's economy is much bigger than the economy of France and UK. In 2014, India's economy was ranked 10th, and today, India has become the 5th largest economy in the world, with a massive economy of $4.150 trillion. In less than 10 years, India has overtaken 5 major economies of the world like Canada, Russia, Italy, France, and Britain. India is the fastest growing major economy in the world, with an average GDP growth rate of 6.5% to 7%. The country is on the way to become the world's 3rd largest economy, surpassing Japan and Germany by 2027. India is already the 3rd largest economy in the world in terms of PPP GDP, with a massive economy of $14.5 trillion. Demographic favor. Last year, India overtook China to become the world's most populous country, as well as the world's new most potential superpower. India has the world's largest youth population with unlimited potential. More than 50% of India's population is below the age of 25 years, and more than 65% of its population is below the age of 35 years. Construction and infrastructure boom. Infrastructure plays a big role in the development of any country, and emerging India knows this very well. That is why India is paying more attention to its infrastructure. India is the fastest growing real estate market in the world, as well as home to the highest numbers of under construction mega projects in the world. India is working on the biggest infrastructure project in its history, called National Infrastructure Pipeline Project, spending over $1.9 trillion, which is more than the entire economy of South Korea. And it is going to change everything from building world-class infrastructure to better quality of life for people.
This massive amount of 1.9 trillion is being spent between 2019 and 2025. Along with this, India is working on many other mega projects, like Bharatmala project estimated cost over $140 billion. Bharatmala is a road and highway development project aims to build solid and modern road network across the country. Sagarmala project estimated cost over $130 billion. It aims to transform India's coastal infrastructure, enhance port connectivity, and boost maritime trade and connectivity. Delhi-Mumbai Industrial Corridor estimated cost over $100 billion. Delhi-Mumbai Industrial Corridor is a mega infrastructure project covering an overall length of 1483 km between the political capital and the business capital of India, Delhi and Mumbai. 100 Smart Cities project estimated cost over $100 billion. 100 Smart Cities is an urban development project with the mission to develop smart cities across the country, making them sustainable, modern, and citizen-friendly. Along with this, India is working on many other mega projects by spending billions of dollars. Rapid expanding military. After USA, Russia, and China, the Indian military is the fourth most powerful military in the world. With a budget of almost $82 billion, India is the fourth largest military expenditure in the world. Over 1.4 million active personnel, over 1.1 million reserve personnel, and more than 2.5 million paramilitary. In terms of total military personnel, India is the world's largest army with more than 5.3 million military personnel, and the world's second largest active army with 1.4 million active personnel. India is also a nuclear-armed country. The country has some of the most powerful nuclear weapons in the world. India is expanding and modernizing its military rapidly. India imports the largest military arms in the world. Also, the country is one of the largest arms producers in the world. India exports military equipments to more than 145 countries. Rapid industrialization. India is rapidly modernizing its infrastructure by spending billions of dollars, due to which India's logistics cost is falling, and big companies from across the world are starting their production in India. Even in 2021, India has overtaken USA and become the second most attractive manufacturing destination in the world after China. India has the world's largest low-cost workforce and one of the largest market in the world, as well as the government of India is giving billions of dollars in initiatives to companies to start their production and business in India, due to which big companies of the world are getting attracted to India for their production and business. That is why India has become the fastest growing major stock market in the world. With an industrial output of more than $900 billion, India is already among the world's top 5 most industrialized countries and is moving rapidly towards becoming the world's 3rd most industrialized country, with an expected industrial output of over $3 trillion by 2030. Science and technology. Emerging India has a strong focus on science and technology. India ranked 3rd among the most attractive investment destination for science and technology. The country is the biggest provider of IT services and 3rd largest provider of software services, as well as one of the largest producer of hardware and software. The world's fastest growing startup ecosystem. In 2014, India had only 400 startups, and today India has more than 90,000 startups, which makes India the largest startup ecosystem in the world. The Indian Space Research Organization is among the top 5 most successful space agencies. By the beginning of 2024, ISRO has successfully launched over 436 foreign satellites for 38 different countries and successfully launched over 150 Indian origin satellites. There are only 4 countries in the world that have developed advanced technology called anti-satellite weapon, and India is one of them. India has the capability to destroy the communication systems of any country in the world by destroying their satellites in the space. The fastest growing major economy, the fastest growing major stock market, the fastest growing startups ecosystem, the fastest growing real estate market. There is no doubt that India is preparing itself as a future global superpower. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ವಾವ್,
ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಜನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆನ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗದೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಓವರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓವರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸೇರಿದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ. ಒಂದು ದೇಶನ ಮುನ್ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ನಾಯಕ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ನಾಯಕರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ ಒಂದು ನಾಯಕರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್.